Mambo. Mama. Tuki, huyo ni nani? Hakuna. Mambo. Mama yuko? Tuki, huyo ni nani? Mtoto amekuja. Kwa vyakula vyenye ladha tamu, tumia unga halisi wa 210. So, nitakuona tena lini? I mean, nitaleta 210 zingine lini? Anytime. Yes. Yes. 210 tamu. Where when we introduce this going to school and all that stuff, even the female child is supposed to go to school, and when she goes to school, she's going to be taught about leadership. Teachers Training College takes pride in being an academic giant in Western Kenya with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Yeah, my name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nabongo Teachers Training College and schools. We have the primary school, the secondary school, and this college. Our members of faculty are keen to deliver market-driven academic programs in diploma, certificate and short courses. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for diploma in primary teacher education, DPTE for 3 years. Upgrade from P1 to diploma primary teacher education for 9 months. DTE, diploma teacher education secondary option. Similarly, we are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Our secondary school boasts of an equipped science lab, elaborate computer lab, and transportation buses. Our fees is quite affordable. We admit all government and private sponsored students under Kenya Universities and Colleges Placement Service. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Admissions are now going on. Nabongo Teachers Training College is situated in Bungoma County. For secondary school admission, call now 0704 366 140, 0704 366 140. For Nabongo Training Teachers College admission, call us now 0711 574 423, 0711 574 423. Nabongo Teachers Training College, Bungoma.
And you're right on time for Maisha Prime News. My name is Bushabe Jr. Thank you so much for choosing Maisha Prime. Welcome. Now the scramble for hustlers in the country is at the peak of politics as both the DP and ODM party leader rush to solidify their influence before the 2022 polls. Ruto and Raila have stopped at nothing to take a swipe at each other at every opportune time, as witnessed in Kitui on Friday when the second in command did a tour. Ruto, accompanied by fellow hustler footmen, castigated Raila Odinga for sabotaging development plans that the Jubilee Party had put in place since 2017. Anthony Osundwa brings us the full report. The only candidate we have who can take Kitui and move it forward and be there to compete with the other sons of this country when it's come to presidential seat. One of them is this young man here. Deputy President William Ruto has boasted that his political vehicle, the United Democratic Alliance, UDA, has the highest number of MPs in the country. Speaking on Friday, September 24th at Kitui during the launch of the empowerment program for women groups from Kitui West at Kabati, Kitui County, Ruto said his party has 150 members of parliament affiliated to it. Watu wawache kutusi mama wetu, watu wawache kutusi wa masikini. Ati Ruto amekuja Kitui na hajangojewa na mtu. Hawa watu wote ni ng'ombe. Hawa watu wote wanadharauliwa kwa sababu ni masikini. Kwani kuna mtu alikaa kwa mimba ya mama yake miezi 16? Si kila mtu alikaa miezi 9? Na kama kila mtu alikaa miezi 9, huyo mwingine mwenye alikaa miezi 9 mwenye ako special kungojea Ruto ni nani? Kuliko yule mama mwenye ako na shida na usanga mboga. Tukazia. Tulimaliza ile awamu ya kwanza, tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukafanya TTI. Hii awamu ya pili ilikwama kwa sababu kuna majamaa, ule mtu wa kitendawili alikuja na rege, akatukoroga na mambo ya rege, akatuletea kitu inaitwa BBI ambaye ni ukora mtupu. Wale walioandika hiyo mambo ya kubadilisha katiba walisema tubadilishe katiba tuwe na rais ambaye atakuwa anakaa kama mfalme, ati awe na mamlaka ya kupita bunge, awe na mamlaka kuzidi mahakama. Nyinyi mnataka rais mfalme ama mnataka rais mfanyikazi? The DP, who was popularizing his political vehicle ahead of the August 2022 presidential race, stated that the UDA is not a tribal political party since it has members from across the country. Watu hawache mchezo bwana. Hawache mchezo. Na kama hawana mpango waseme hawana mpango. Sisi tuko na mpango. We have the plan. Na mimi nataka niwaulize watu wa Kitui. Sitaki serikali ya mwaka ijayo iundwe bila ya watu wa Kitui. Watu wa Kitui tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja. The DP further rooted for the UDA, saying it is the only political party that has achieved the national inclusivity threshold, followed by Raila Odinga's Orange Democratic Movement, ODM. Hata nyinyi nyinyi mlikuwa wagumu. Kama mlimvumilia miaka 10, anawazungusha bila kufika mahali popote. Alitutembelea tu mwaka moja, chama yetu ikasambaratika. Saa hii imebidi tupange mpango ingine inaitwa UDA. Nyinyi watu wa Kitui hapa, mimi nataka tukubaliane tukue kwa chama moja jameni. Safari hii ya mahasla wote wa Kenya inaitwa UDA. Uko ndani inatoshea mama mboga, uko ndani inatoshea mtu ya bodaboda, uko ndani inatoshea mtu wa aina yote. While shooting down the Building Bridges Initiative Bill, BBI,
Ruto singled out the promoters of the clamor for the constitutional change for seeking to create positions in the government for themselves. Acha mchezo. Na kama hawana mpango waseme hawana mpango, sisi tuko na mpango. We have the plan. Na mimi nataka niwaulize watu wa Kitui. Sitaki serikali ya mwaka ijayo iundwe bila ya watu wa Kitui. Watu wa Kitui tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Now, police in Mandera have destroyed over 20 bells of bang worth 800,000 shillings confiscated in the ongoing war against narcotics. Mandera Deputy County Commissioner Solomon Choboton says the government has intensified the war on the drug trade and abuse and will not relent until the mop-up yields are intended. Vita dhidi ya mambo ya utumizi wa madawa ya kulevya, sisi hatutaivumilia, tutapigana nayo kuhakikisha kuwa watu wetu wanakaa vizuri, na wale ambao watapatikana tutawafikisha mbele ya sheria washtakiwe, na wale ambao wanapanga kufanya mambo kama haya tunawadhahadharisha kuwa tukiwapata hatutawasasa, na tutasaidiana na wao wote kuhakikisha kuwa tunaangamiza hii vice ambayo inaweza angamiza vijana wetu hapa Mandera. Na tunatarajia kwamba baada ya mwezi moja tutasafisha wale ambao wanakaidi ile amri na sheria ya mambo ya pombe na bidhaa ambazo asifai kuwa katika soko zetu. Now, members of parliament have distanced themselves from the hike on fuel prices. On Monday, National Assembly Speaker Justin Muturi faulted MPs for joining citizens in complaining about high fuel prices when they had the mandate of solving the problem. He challenged the members of parliament to bring a motion to parliament to reduce the price of fuel instead. Kenyans have decried the high prices of basic goods and essential services due to the fuel prices and called on the government to remedy the situation. Ya kwanza, sio sisi tulipandisha bei ya mafuta. Wakati kulikuwa na mkutano 2018 ya finance, tulisema wakati huo VAT ikue 0%. Na hatukusema ikue 16 ama 8. Ni vile ilipelekwa memorandum, ilifanywa ya rais, na finance committee chair aliitwa pamoja na CS wa treasury. Alikuwa Rotich wakati huo, mimi nakumbuka. Na kama committee tulisema hakuna tax tunataka juu ya mafuta, ikue 0. Mafuta tulisema 2018 kama watu wanataka kuenda Hansard waangalie. Sisi kama committee ya finance na bunge tulisema hatutakubali VAT juu ya mafuta. Shauri tulijua mafuta ikiwekwa VAT 16% itapanda sana. So tulisema isiwekwe, na tulipitisha kama bunge kwamba hakuna VAT juu ya mafuta. Lakini wakati CS wa treasury alipeleka State House hiyo maneno, akasema, akaambia rais akiondoa 16% yote budget itaharibika, na rais akakubaliana naye, akasema basi kama budget itaharibika wacha aifanye 8%. Ikakuja kwa bunge, kama wajumbe tulikataa, hata hiyo 8% tulikataa, lakini vile hatukukuwa na 2/3 kupitisha overturn the memorandum ya rais. So wale watu wanalaumu wajumbe, nafikiri wamekosea kuwalaumu. And Member of Parliament for Mathira, Rigathi Gachagua, has welcomed Kirinyaga Governor Anne Waiguru to Deputy President's Party, United Democratic Alliance. The legislator has even gone ahead to ask other leaders in Jubilee Party to follow suit and avoid the rush hour. Applaud Governor Waiguru for the courage. I know they'll harass her here and there, but it's better for her to be harassed by police, by KRI, than to be punished by Wananchi. Because Wananchi's punishment is lethal, and you know it has no appeal. Once they are done with you, it's 5 years. But this one of being arrested on Monday, Friday is a simple thing. People may have despised the wheelbarrow, but it's a popular party here. It's very popular. And we want to say all those who are coming, they are welcome.
Our party is very democratic, is very wide, and will accommodate everybody. And we want to say, even ourselves, the founder members of UDA, we are willing and prepared to face our competitors in a free and fair nomination. I, Rigathi Gachagua, I am welcoming all my competitors in this constituency who would like to unseat me as Member of Parliament to come to UDA. I'll be able to face them in a free, fair and transparent UDA nomination. And if they defeat me, I'll not go to any other party. I'll not go to independent candidate. If anybody is strong enough to unseat me at the UDA primaries, I'll be able to come and back that candidate until he or she is elected as a Member of Parliament. So I want to assure them not to fear. There is nobody who has a direct ticket. There is nobody who has been assured of a ticket by UDA. UDA is a democratic party. Now 16 people were arrested in an ongoing operation to eradicate counterfeit goods and illicit liquor in Migori. According to the state security agencies, the operations that began on Monday will go on for the next 35 days as part of the measures to fight against the counterfeit goods entering the country. Two, as you can see, there are gambling machines that have been apprehended today, 2 of them from Migori. Then we have 3 also from Rongo, and also we have 8 also from Rongo that were arrested by officers from Kisumu, and they were set ablaze. So in total, today we have apprehended 13 gambling machines. The purpose is to ensure that all concoctions, whether illicit or whether substandard, are going to be collected and recorded on daily basis for a period of the 35 days that we shall be on RRI. So the team spirit that these people have already shown today is going to continue, and we are going to ensure, and we are calling upon the residents to avoid being caught up in the process. Now, as 2022 polls beckon, various leaders from Mount Kenya have come out to vehemently rebuff the notion that it's only Raila Odinga and William Ruto who are at the forefront of presidential run. They also made calls for unity of purpose in central vote-rich region. Political beggars, because we lack what you call unity of purpose. When today you talk about a few of our brothers and sisters who have been lucky to form political parties, the biggest question should be, wape wale wengine ambao wako na vyama zao? We are a divided house, and we cannot blame anybody ambaye amekimbia kwa uwanja, amekuja Mlima Kenya na anaongea na hao raia. Hata mwaka Kibaki alishinda 202 wakati KANU ilikuwa imelemea kwa kiti Oktoba. Uchaguzi ukiwa December, ndio ilikuwa obvious sasa uko na one candidate who is ahead. It is too early for anybody to think they are the only one. Na ile kitu nataka niambie Kiojori akiwa hapa, niambie Martha Karua akiwa hapa, niambie watu wa PPK, wacheni nimwambie watu wa Mount Kenya, we are not at war. Tusiwe kama tunababaishwa na kitu kidogo. Sisi hatuko kwa vita. We can take this government of 2022 indirect. Kwa sababu Mwangi Kiojori akipata 20 MPs, Martha apate 40, PPK ipate 20, Luo Madhange apate 60, we will have the majority of MPs in the party. Now, when it comes to being creative, trust Kenyans. One Terence and his crew dropped the comical but educative series Days Apart and managed to get the attention of countless Kenyans who cannot have enough of it. In the comic series, the comedian assumed the role of a Congolese wash expert who swindled a Kenyan couple who wanted to make quick money. While the series itself cracked many Kenyans, what made the series even jollier is the Congolese accent Terence used in the entire production. The comedian used Swahili, but each and every word he said started with nga. For instance, instead of saying nitakuja, Terence said ngakuja, something that really tickled a multitude of Kenyans. Let's have a look. Nenda nyumbani.
Wakati nakuja Kenya, shirika sema ngapatia 1 million, tatengeneza 1 billion katika business. Ngachukua pesa, ngaita mamake kula. Biashara yake ngakula pesa. Ya biashara zilianguka sherini nani? Sheri. Wacha ngakusema jirani. Ngapata wakati ngakuja Kenya, shirika sema patia 1 million. Ngaika katika business ngatengeneza 1 billion. Okay, nikaanguka hali ya biashara. Ngapatia sheri 1 million. Sheri ngaita ndugu yake ngakula. Ngaita mamake ngakula. Ngaita mjomba ngakula. Ngambia sheri hapana pata mimba. Kasema sheri kasema ngapata mtoto ngamwaya. Ngamwaya. Ngamwaya ni nini? Ngamwaya mtoto. Shiringa sema kama napata mtoto taribu business. Shiringa ita mamake ngakula sofa set ya nyumba, ngakula TV. Ngambia sheri biashara tuliweka na ikakula. Si hali ya biashara. Shiringa sema ngambia shiringa kama napata mtoto ngamwaya. Ngamwaya ni nini? Ngamwaya mtoto. Ngambia sheri kama napata mimi taribu business. Ngapatia sheri pesa pitu. Shiringa kula nyama choma. Ngapatia pesa pitu. Shiringa vuta shisha. Ngambia sheri pitu ya 150. Ngasema ngameza ngamoya mwana. Sasa ningekula pitu kama ngapatia pesa nyingine ya pitu, sheri ngaenda Mombasa. Okay, sasa unatakaje? Ngataka kwenda nyumbani. Unatakaje? Katika na huyo mtoto atakanifanyia nini? Mtoto na mwaya. Tapati ile gomeno, we excuse. We gomeno lekeda kwa hiyo ndo mwewe. Wachie. Tuli agree. 2 million. 2 million ngakupatia katika business shirika kula. Sijui. Ngamwaya. Okay, 2 million na hiyo hapo tutayo. Nitaka kwa katika airport. Ndio pesa yako. 2 million kaweka katika business. Pesa yangu. 2 million katolea wapi? Kwa milioni ngere uko negera. Wewe funda 2 million ndako tutakuona. Ngaikera. Indivira man. Kimani. Nakunda kinyamu wetu yote. Yokeje Tigesoka nyumba tugiye airport goni. Mafala me haukile. Au no makatoka pale wile Wow, what a brilliant mind and stuff. Ngakupongeza ukileta chemical. Now moving on, they say learning and search for knowledge never comes to an end. Mupeli Primary School in Bungoma County is host to the adult school popularly known as Gumbaru. The adult education programs have been forced to take place from the Mupeli Primary School location in Bungoma due to lack of infrastructure. Philip Simiyu has the full details. As the Kenya's government through the Ministry of Education struggles to end illiteracy in the nation, some of the learning institutions are facing obstacles to achieve the goal due to unavailability of quality learning resources. Anthony Makio is the principal of Bungoma Adult Secondary School located in Kandui Sub-County in Bungoma County. My name is Mr. Anthony Makio. I'm the principal of this school. The school is called Bungoma Adult Secondary Education Center. As the name goes, the school is basically for adults and sometimes also youths who dropped out of school due to one or two reasons from their mind, and tell them this school, what is offering is equally the same with what all other secondary schools are offering in the country. For instance, since 2014, this school has been sending at least 1 or 2 students to university direct, and these students are doing some are doing education courses, ICT courses. You see, such students will have their life being changed. So the society should embrace the aspect of adult education and ensure that those one who did not have education sometimes come back, continue with the education, and not with the aim of just going to university, but with the aim of acquiring knowledge and skills. And even nowadays, you see the government has empowered TVET colleges, TVET institutions, so they can also join those TVET institutions.
According to Mr. Makio, they were forced to operate from Peli Primary School infrastructures, which has led to limited space for expansion. Just within a primary school, we are housed in this primary school. Our brothers decided to give us this space. So as you can see, the school is populated, the primary section. So there's a lot of pressure on available facilities. Then another challenge is that currently the school does not receive funding from the ministry the way it used to. It was stopped, and therefore our learners are forced to cater for the same cost by themselves, which has become a big problem because most of them are vulnerable or from poor families. So paying the fees has become a big challenge, and that one has also affected the aspect of teachers, because majority of our teachers are employed by the board of management. So in a scenario where the fees payment is low, that means that paying the teachers and retaining them also becomes a big challenge. Requesting the area MP Honorable Wafula Munyinyi to help in funding the school development projects. We've tried as a school, as a board of management, we've tried through the Ministry of Education, through the Sub-County Director of Education, writing letters and maybe requesting for reinstatement of the funding through the ministry, though it has not been effected. So we don't know whether it will be effected, and we don't know when. As far as this national government through the Constituent Development Fund, CDF, is concerned, also since the school started, it has never been funded by the CDF, despite us making various applications through writing proposals to the Constituent Development Fund office. We've never been funded, though we are optimistic that our able area member of parliament, Mr. Munyinyi, will remember this school and also fund us, have our own space. He has requested the national government and the society to support the adult education program in the country, as it is the only way the nation can use to end the illiteracy in the nation. Many people don't have the issue of adult education in their heart. Yeah, I think that is where the main problem is. But when we realize the role that the Department of Adult Education is playing through such institutions, not only in Bungoma, but also in other counties or other sub-counties, we will embrace it and try to ensure that we help such schools so that our young boys and women who did not go to school some days back also go to school, and that one will empower the community, will help the society at large. Even when it comes to social and economical issues in the society, our living standards will improve. We request our able leaders to strongly come out and support education the way they are doing. And adult education should be given also emphasis, just like any other type of education. The national government through the CDF should consider such schools and do funding like it is done in any other schools. As far as hiring of personnel is concerned, for instance, during this year, the Ministry of Education through the Public Service Commission posted here 3 graduate teachers who are now at least helping our learners to ensure that the teaching and learning process goes on smoothly. So such efforts should go on so that our learners also benefit like any other learners thing. For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Simiyu. Now let's get this special feature on COVID-19 effects on small-scale traders in the country by Osundwa Anthony.
With the state of the pandemic in the nation, the restrictions given to curb the spread of coronavirus seem to be affecting most of the small-scale businesses, as the traders feel being left out of the plan after the Minister of Health came up with restrictions such as curfews to curb its spread. To the public and leaders to continue to observe the measures that have been advocated as critical COVID-19 prevention measures. We all know them: face masking, observance of social distancing in public places, and of course continued hand washing with soap and water or sanitizing. Inter-county movement restrictions has largely affected this sector, as most of the traders cannot import their items freely as they used to do. Curfews and lockdowns have also reduced the distance between traders and buyers, as many of the Kenyans fear the threat of being infected by the virus. This forces them to sit at home, avoid crowded areas to be safe. Other things like masking and sanitizing have also affected some traders, as they have increased the budget rate that they were used to before. We met Mama Vivian Makoha, popularly known as Mama Mapacha, selling cereals in the Moi Market, Bungoma Town, Bungoma County. Mimi naitwa Vivian Makoha. Katika hii soko najulikana kama Night ama Mama Mapacha. Mimi nauza sana nauza cereals, wakati mwingine utanipata nauza mahindi, wakati mwingine utanipata nauza nyanya. Sasa mimi sina biashara ile stable. Naitwa hustler kwa ufupi. Mimi kuanza cereals hizi imepita miaka karibu zaidi ya miaka 5 nikiuza cereals. Nilianza biashara kwa hii soko, that was 2010 2011, na nilikuja kama mwenye nauza avocado, na baadaye nikapata makao hapa kidogo nikaanza kukaa. Sasa baada ya muda mchache nikaona heri niuza cereals kwa sababu haiozi, naweza hifadhi. Nikiuza kidogo leo, kesho bado nitaipata ipo pale pale, si kama nyanya. Sasa nyanya nauza part time kama imeshuka. Vivian says before the pandemic, they could sell the cereals at a large quantity, but today it is a matter of struggle with loans to buy the stock which has no profit, as most of the customers are suffering from the same economy. Mimi sana ama mimi naweza ita COVID kama pepo, kwa sababu tangu COVID ingie mwaka jana, that was last year, sikukuwa na madeni kama yenye niko nayo, lakini tangu COVID ingie ilinizalia madeni, ikafanya biashara yetu ikakuwa chini, wanunuzi wakapotea, hata tukashindwa, ni kama wenyewe wanajiwekea stock ya chakula ama wanakula kutoka wapi. Alafu ukipata hapa kila mfanyabiashara kama hii soko yetu, kila mtu atakulilia deni. Yani tuna move on na deni. Leo kila kucha ukiamuka mpaka deni izalike, ndio move on to the next day. Bila hiyo you cannot move. Yani huwezi kula, huwezi make siku, huwezi lipa shule. Unapata tulikuwa tunatoa tu pesa kwa biashara yetu na unapeleka shule, lakini unajipata unakopa hiyo pesa ndio upeleke shule, ukuje utafute kidogo kizipa. Na ilikuwa jioni tukienda nyumbani, kwa mfano mimi nilikuwa nikifika nyumbani hata naambia watoto nihesabie hiyo pesa, lakini saa hii siwezi nikadanganya. Unaweza rudi nyumbani ukope pesa ya kupanda bodo kurudi kwa nyumba, ama uende na hauna hata cha kupeleka kuweka kwa meza familia ikule. Mimi kwa upande wangu hiyo curfew ya saa 1 ndio ilitu affect sisi kama wafanyabiashara wa soko. Maana jioni ndio tungeuza wakati watu wanarejea nyumbani, lakini ilikuwa ni hala ufike kwa nyumba. Kufika saa 12 nitakano jipange venye unaenda kwa nyumba, na hiyo ndio ilikuwa wakati wetu wako. Sana katika hii soko tunauza kama si asubuhi ni jioni, kwa sababu tunategemea wafanyikazi wale wa serikali ama katika makampuni ama ofisi wakirejea kutoka kazini ndio kwa wateja wetu. Alafu kama mimi mfanyabiashara wa maharagwe, si utapata pengine mteja alikuwa anachukua gorogoro 2-3 kwa siku.
anarudi anaanza kuchukua kilo moja kwa sababu anapima wakati fulani ikuwe imeisha ili kesho amke na. She therefore urges the national government to at least give them loans, have a budgeted plan for small-scale traders to help them struggle safely in the pandemic, back to the normal life. Ningeambia county government pamoja na national government on food regulations na pricing ya food, wangekuwa na utu kwa mfanyabiashara, kwa maana mfanyabiashara ndio mtu ule mduni, mtu yule wa chini. Wangepunguza bei ya bidhaa katika masoko kuu ili akifika katika soko letu tunaweza tukauza kitu kama nyanya. Utapata kwa bei ya nyanya wakati kabla ya corona ilikuwa inaweza ikanunulika na tukauza, bei karudi paka sanduku tulikuwa tunanunua ambayo inaingia crate karibu 3 tulikuwa tunanunua hadi shilingi 3500, lakini wakati huu tangu corona ingie sanduku hiyo ilibaki shilingi 7,700. Sasa serikali ya county government pamoja na serikali kuu yetu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta angepunguza bei ya bidhaa ili sisi wafanyikazi wadogo ambayo mapato yetu ni kidogo tunaweza tukafanya biashara. Ukiwa na shilingi 10,000 hakuna biashara utafanya. Utapata kwamba gorogoro moja ya maragwe tulikuwa tunanunua hadi shilingi 100, lakini wakati huu gorogoro ya maragwe kama ya Roskoko mbaki 180. Unapata naiuza kwa shilingi 200, shilingi 20 tu, ambayo haiwezi ikalipa fees, ikalipa. Unapata itabidi nijifinye na madeni ndio familia yangu ama familia ya mfanyabiashara iendelee. Sasa county government inge price at least mkulima impunguzie bei ya kama ni mbolea, kama ni nini, mbegu, alafu bei ya nini. Sisi wafanyabiashara wa chini ambao hatuna mshahara wenye nitaenda kuchukua katika benki nikuje niweke kwa biashara kila mwezi, ninategemea biashara izae. Unapata biashara hiyo haizai bali na kuzalia deni. She also urges her fellow traders to come up strongly, focus on the main issue of making the ends meet, be prayerful, for this state will never last forever. Osundwa Anthony, Maisha Television, Maisha Prime. Mimi ningeweza kuadvise wafanyabiashara wenzangu, kwa vile hali ndio ni ngumu na si kwangu ama kwake tu, ni kwa kila mmoja. Acha tu tumuombe Mungu siku moja atatufikisha Kanani. Ama tutafanya nini? Siku moja atatufikisha Kanani, kwa sababu hata tukieleza ya kwamba kuna wakati, kwa sababu sioni kama kuna hali bila serikali kuingilia kati mfanyabiashara atapata afueni. Hakuna, tusidanganyike. Unless the national government ingie ndani, intervene na the county government, alafu ndio tutasikia afueni. Bure uzito wote wa kule juu unatulalia sisi. Anthony Osundwa for Maisha Prime News, Maisha Television. Well, folks, that's what we had from Maisha Prime News. My name is Bushabi Jr. Enjoy the rest of your viewing.